Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, that is controlling. So controlling, it is one of the main functions of management. So it becomes a very important tool in order to run the business efficiently as well as to achieve the organizational objective. Okay, so all organization, they face the necessity of control, like other manager functions of management, like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So the need for control arises to maximize the use of scarce resources and to achieve the goals of management. So here the management goals or management objectives is taken into consideration. So each and every functions of the management are done in order to achieve the objectives of the management. So it enables to know how whether the resources are utilized in the same manner as planned. Okay, so after the plans are put to operations through directing, so it is necessary to check regularly whether the actual results are consistent with the planned result. So controlling is an important functions of management, so it is an essential features of scientific management as well. So it is the last but not the least function of management. So what it does is it totally ensures the proper and timely accomplishment of goals and objective. So planning is a basis, action is the essence, delegation is the key, and information is the guide for control ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so management function starts with planning. It starts with planning and ends with controlling. So therefore planning acts as a basis of controlling. Planning acts as a basis for controlling of controlling. So both these functions are interrelated and interdependent. They are both interrelated as well as interdependent. So controlling is not possible in the absence of planning. So controlling is really not possible in the absence of planning. So only if the planning is made, then the control is possible or can be made possible. So if there is no planning, then controlling does not arise. So it is a mechanism through which the operating results are compared with the plans and taking corrective actions when results deviate from plan. So here under planning, it's like the controlling activity becomes very important. So it is quite clear that a manager needs to take some sort of what corrective actions before any major damages is done to the business. So controlling function of management comes to the rescue of a manager. So it not only helps in keeping a track of the progress of activities, but also ensures that activities conform to the standards set in advance. So there are certain standards which will be set by the organization. So the employees in the organization or the organization, each and every person in the organization has to see that they are working in order to achieve that particular objective. Yes, so what happens is like I told you, when coming to directing functions, so directing is the one where the actual workforce of the organization is put into action. Yes, actual workforce of the organization is put into action. So directing ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is just a mere preparation. It is just a mere preparation of activity. So ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಶುರುವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು action or taken into consideration.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಮೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಎಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರೋಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ sometimes there are chances that the decisions taken by the manager may be wrong, or there need to be some corrective actions taken in order to set right the problems that may arise in the business. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ I should say that whether the work in the organization is according to the standard which is already set. Yes, okay. So actual performance go, standard performance go ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ 90% ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ 90% ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 90% ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ 90% ತೆಗಿಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, if the actual performance is according to the standard, then it is easy for a business organization or a business concern to achieve the target. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 90% ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 90% ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ extra effort in order to achieve that particular objective. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ನೀವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅನ್ನುವಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು 90% ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೊ ಆ 90% ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. So the next concept is meaning of controlling. So what is the meaning of controlling? So controlling, it is one of the important function of a manager in order to seek planning results from the subordinate. So manager, what he has to do is like he needs to exercise effective control over the activities of the subordinate. Yes, he will have to exercise effective control. So only when he puts up, or only when he exercises effective control over the activities of the subordinate. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಅವನ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ensuring that activities in an organizations. Controlling means ensuring that activities in the organizations are performed as per the plans. Ensuring that activities in the organizations are performed as per the plan. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ effectively and efficiently. Controlling ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. So controlling is totally a goal oriented function. So we are concentrating towards the achievement of goals. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ it ensures that organizations resources are used effectively and efficiently. So only when the organization's resource is used efficiently and effectively, only then you can achieve the objective or predetermined goals which is fixed by the organization. So controlling function of a manager is a pervasive function. It is a pervasive function. So what is pervasive function? So pervasive function andre you know, it is said that controlling function of a manager is pervasive. So it can be applied anywhere. So pervasive is like it is ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಬರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
Okay, so it is the primary function of every manager. So every manager, what he has to do or what he does is he controls the activities of the organization. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, top, middle and lower need to perform controlling functions to keep a control over the activities in their area. So controlling is as much required in an educational institution, military, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕ್ಲಬ್, ಆಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ top level management, middle level management or lower level management. Yes, controlling becomes very important. Okay, so controlling functions to keep a control over their activity. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂದರ್ ಮ್ಯಾನರ್. So it is said that controlling should not be misunderstood as the last function of management. It cannot be, or it should not be misunderstood as a last function of management. So it is a function that brings back the management cycle back to the planning function. So once control ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the function moves to planning. ಪುನಃ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ controlling is that particular function. Controlling is that particular function which brings back the management cycle back to the planning function. ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ controlling function finds out how far actual performance deviates from standard. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ದಿ causes of such deviations. Yes, so if you find deviation or when you come across deviation, what you do is like you analyze the causes of such deviation. So once the deviation is analyzed, once the what causes for that particular deviation is identified, ಕಾಸಸ್ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ has to be taken in order to overcome or in order to solve those deviations or problems that arise in the business. or business ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ function helps in formulation of future plans in the light of the problems that were identified, and this helps in better planning for the future period. So like I told you earlier, it tries to or it finds out how far actual performance deviates from standard. Actual performance go standard performance again deviation ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So it analyzes the causes of such deviation, attempts to take corrective actions. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್. So according to Kuhns and O'Donnell, managerial control implies the measurement of management, or managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation
and the correction of deviation. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and correction of deviation to assure correction of deviation to assure attainment of objectives according to plans. So this is the definition given by Kuhn's ordinal. So according to Kuhn's ordinal, managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to plan. So the next concept is importance of controlling. So what are the importance of controlling? Yeah. So the first one is accomplishing organizational goals. So when coming to accomplishing organizational goals, here what happens is the controlling function, it measures progress towards the organizational goal, and what it does is it brings the light to deviation. So what it does is it is very simple, that it compares the actual performance with the standard performance. So what it does is it analyzes and finds out the deviation. Yes, not just the deviation, and the causes of deviation. So if there are any deviations in the organization, then what a business organization does is it takes a certain necessary or corrective action. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ it sees that whether there are any deviations. Like I told you, it just compares the actual performance with the standard performance. Yes, so it checks how far the actual performance is performing, or performance deviates from the standard. Yes, actual performance go standard performance ಗೆ deviations ಇದೆ. So analyze ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು causes ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. So if any, what it does is it indicates corrective action. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, corrective actions ಅನ್ನ find out ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so what it does is it guides the organization and keeps it on the right track. Okay, so what it does is it guides the organization and keeps it on a right track. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. there should be no deviations in the organization. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ it sees that it is accomplishing, or controlling helps to see that it is accomplishing the organizational goals. It tries to find out the deviation. So if there is any deviation, so those deviations will be corrected. Yes, so what happens, it is like totally guiding the organization and to see that it is under a right track. So ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿದೆ ಆವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು reach the organizational goals easily. Yes. So the second one is judging accuracy of standards. So what is this judging accuracy of standards? So a good control system, it enables the management to verify whether the standards set are accurate and objective.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದಿ accuracy. So why? Because the standard set has to be accurate. So an effective control or an efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization. So ಏನಲ್ಲ changes ಆಗುತ್ತೆ organization ಅಲ್ಲಿ. So those changes that takes place in the organization is taken control. Yes, okay. So it has or it will take up a thorough check on the changes that takes place in the organization. Okay, so not only the organization but also in the environment. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ environmental changes will have some effect on the organization. ಏನು environmental changes ಇದೆ ಅದು organization ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ it sees that or it checks that it keeps a continuous check or continuous or thorough check on the system. Yes, okay, and it checks the changes or checks for the changes that takes place in the organization as well as in the environment. Yes, so once the check or thorough check is made on the organization as well as on the environment, it helps to review and revise the standards. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರಿವ್ಯೂ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so the third one is making efficient use of resources. So when coming to making efficient use of resources, so what the organization first of all does it exercises control. Yes, okay, so the manager exercises his control over the organization. So by exercising control, manager seeks to reduce the wastage and spoilage of resources. So efficiency becomes very important in the organization. So when there is efficiency in the organization, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ and it tries to reduce the wastage of resources, not only wastage of resources but also spoilage of resources. So ಯಾವಾಗ effective control ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ. ಎಸ್, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So the next one is, fourth one is improving employee motivation. So a good control system, it ensures that employees know well in advance what they are expected to do. Yes, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ
ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the employees are aware or they have a clear cut idea about what they are expected to do. Yes, clear cut idea about what they are expected to do. So employee ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ the organization to motivate the employee, or they get motivated. So it motivates them and helps them to give better performance. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ put their effort in that particular way so that they can get appraised in their work. The fifth one is ensuring order and discipline. Ensuring order and discipline. So control, it helps to create an atmosphere of order and discipline in the organization. Yes, so order as well as discipline becomes very important in an organization. So that is effective control, it helps to totally minimize the dishonest behavior that takes place in the organization. ಏನು dishonest behavior ಇದೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so sometimes there are chances that the employee in the organization may carry out, or they may show or exhibit certain dishonest behavior. Okay, so it totally helps to minimize the dishonest behavior on the part of the employees by keeping a close check on their activities. So ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ totally what you have to do is like there has to be discipline in the organization. There should be no dishonest behavior. So dishonest behavior has to be totally eliminated. So when there is effective control, the thorough check or eye on each and every employee can be kept so that those dishonest behavior or the indisciplinary things in the organization or in the employees can be totally reduced. So the last one is facilitating coordination in action. Facilitating coordination in action. So controlling, it provides direction to all activities. It provides direction to all activities and efforts for achieving the organizational goals. So like I told you, organizational or achieving organizational goals is a first and foremost important aspect. So each department and employee is governed by predetermined standards. Each department and employee is governed by predetermined standards, so which are well coordinated with one another. So this ensures that overall organizational objectives are achieved. So there is, or each and every department and employee is governed by predetermined standards. They are governed by predetermined standards. So predetermined standards are already fixed by the organization. So they are governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. They are well coordinated with one another. So this ensures that overall organizational objectives are accomplished in a smoother manner. So it has to see that there is proper coordination in action. So activities of each individual should be grouped together so that the organizational objectives can be achieved.